Sri Sunjoy Sudhir, National President of ASSOCHAM, Sri Vineet Agarwal, esteemed speakers, stalwarts from the business community who would be sharing their experiences of Gujarat, industry captains, members from the media, ladies and gentlemen, warm welcome to the vibrant Gujarat Roadshow in Dubai, UAE. Gujarat, one of the most industrialized and urbanized state in India, is today the most preferred investment destination. Government of Gujarat is organizing the 10th edition of Vibrant Gujarat Global Summit 2022, scheduled to be held on 10th, 11th and 12th Jan 2022 at Mahatma Mandir in Gandhinagar, Gujarat. In this context, may I now call upon Sri Vineet Agarwal, National President of ASSOCHAM, to deliver the welcome address. Good evening. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, His Excellency Sunjoy Sudhir ji, Ambassador of India to the UAE, Shri Jagdish Viskarma ji, Shri Kailash Nathan ji, Dr. Rajiv Kumar Gupta, Shri S.J. Haider ji, ladies and gentlemen, it is my privilege and great pleasure on behalf of ASSOCHAM to welcome you all here today on the occasion of Vibrant Gujarat 2022 Roadshow. A very warm welcome to the Honorable Chief Minister who has been leading this initiative from the front. The Honorable Chief Minister has been very quick off the mark as he was just sworn in Gujarat's 17th Chief Minister a few months ago. The Honorable Chief Minister has been elected from the Ghatlodia constituency in Ahmedabad in the 2017 Gujarat Assembly elections. A firm believer in service before self, Shri Patel has been an active social worker since early age. In his new role as the Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Patel sees a huge opportunity to serve the citizens of Gujarat and is committed to set new benchmarks of good governance in the state. Sir, we at ASSOCHAM look forward to working with you closely to promote the overall development of the state. We also look forward to partnering with you to organize Vibrant Gujarat 2022 edition. I think everyone present here knows about Gujarat with its rich heritage and legacy, especially when it comes to industry and business. Being one of the most industrialized states in the country and one with the largest installed manufacturing base, Gujarat has been at the forefront as an investment destination for both domestic and international companies. With single window clearance for investment proposals, smooth administration and friendly labor regulations, Gujarat today is at the pinnacle of ease of doing business in India. One of the most important aspects of doing business is the ease of logistics. Sir, my company that is into transportation and logistics can proudly boast 164 offices in Gujarat with multimodal operations via road, rail, sea and air. We also operate our ships from the ports of Gujarat. And I can confidently state that that Gujarat is the highest in terms of the cargo handling capacity. No wonder Gujarat tops the country amongst all Indian states in the logistics ease across different states, the LEADS index today. Clearly, the state has a lot to offer in terms of investment opportunities for global investors. Today, the Honorable CM and his team is here to tell us more about Vibrant Gujarat, a biennial event that was conceptualized in 2003 under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who was the then Chief Minister. Since its inception, Vibrant Gujarat has grown tremendously in nature. We are proud that Vibrant Gujarat is now a global event, which highlights myriad opportunities that is present in the state. With its theme, from Atmanirbhar Gujarat to Atmanirbhar Bharat, presents an opportunity to address shared contemporary challenges and chart a path towards global sustainable development by augmenting international cooperation and partnerships. The summit will host flagship events on key national initiatives as well as emerging global agendas. In addition to the main summit itself, seminars, events, and exhibitions to showcase Gujarat's
distinctive accomplishments, strengths across sectors, and its preparedness to lead the Atmanirbhar Bharat story will be organized in the run-up. The Honorable Chief Minister and his team will be highlighting the details about the summit and the potential that Gujarat has to offer. I would request them to address us all, and again, thank you so much for joining us today. Thank you, Mr. Agarwal, for the address. Ladies and gentlemen, let us now watch a short movie providing you a glimpse of the vibrant journey of progressive Gujarat. Look at this picture. A land from where biggest non-violent freedom movement started. And this one. A land from where the white revolutions. And this one. A land from where the textile revolution began. And finally, look at this picture. A land from where the Global Investors Summit. A land that boasts of housing infrastructural marvels that are biggest, largest, and tallest. A land that is one of the world's most vibrant economy and democracy of our times. A land that hosts global leaders, policymakers, industry captains, and change makers on a single platform for conversation that breeds innovation. A land that is being led by the visionary leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, who laid down the foundation of world's most awaited investment summit, which has been building bridges every 2 years to connect the world on a single platform. Today, that platform has further transformed into a stage for global dialogue. Welcome to Vibrant Gujarat Global Summit 2022, 10th to 12th January. Let's regroup, think, discuss, and deliberate on our plans for inclusive socio-economic development. Let's explore new business opportunities. Let's further intensify our efforts towards sustainably boosting our economies. Let's chalk out our roadmap towards ending our dependency on fossil fuel. Let's discuss the role of technology and innovation in our plan that will lead us towards smart businesses and smart cities. Together, let's align our multilateral efforts to resume and accelerate progress. Together, let's mark this Green Summit as the beginning of a decade of action and delivery for sustainable development. Welcome to the Vibrant Gujarat. And that was the philosophy, that was the vision of Honorable Prime Minister, to change the entire economy of an area which had not ceased in manufacturing of core products, cells, solar cells, modules, ingots, wafers, turbines, maintenance and support systems, financial services. We have been talking about financial services. We have Sequel Logistics Private Limited and Transguard Emirates Group Security.
We have another investor, Gift City. We have Amber International DMCC, after Sequel Logistics Private Limited and Transcar Emirates Group. Yes, sir, in Gift City. Everything is in Gift City. In Gift City, Amber International DMCC. Again in Gift City, Crown Commodities FZC, followed by MCA Management Consultants, again in Gift City. And again from the Gift City, Evermore Global DMCC. Last but not the least, Bhavnagar Port Infrastructure Private Limited. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank you, ladies and gentlemen. Gujarat is known for its investor-friendly approach, proactive policy making, transparent and accountable governance. Let's now invite some of the industry leaders from Indian diaspora in UAE to share their experience of doing business in Gujarat. May I request Mr. Sharafuddin Sharaf, Vice Chairman, Sharaf Group, to share his experience of investing in Gujarat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai Patel, distinguished dignitaries, ladies and gentlemen, Kame Chao, I would like to express my sincere gratitude for giving me an opportunity to be associated with this important event and share my views on Gujarat. I would like to welcome His Excellency the Honorable Chief Minister to UAE. He's our very important guest today, and we are all honored to be here with him. I am speaking today to you on behalf of UAE India Business Council, UIBC, the most closest to the Arab coastline and the coast of Gujarat is the coast of Gujarat and the people of Gujarat. A lot of people from Gujarat have migrated and lived here for over 50 to 70 years. The most closest to Arab coastline they are. It is true that Gujaratis taught the language of business and money to large percentage of the global community. Vaiparni Basha to definitely Gujarat.
economic progress and development for developing nations. Its significant contribution to the Indian economy has surely made Gujarat attractive market destination for investment. Gujarat, being the fifth largest, most progressive economy domestically in India, has now become a role model for many other states and nations to follow in. The state of Gujarat has the best infrastructure in terms of connecting producers and consumers, both domestically and internationally. Today, infrastructure is the key asset and backbone for the growth and prosperity of its people. Gujarat has the friendliest labor market where people work to bring prosperity. This reflects the good policies of the government of Gujarat to achieve the maximum efficiency in terms of utilization of resources of states and its human talent. The current financial year, Gujarat is expected to produce GDP of over $270 billion and export of $65 billion. And we have all listened to Dr. Patel's remarks. Under the Prime Minister Gati Shakti Yojana, there are several new projects underway to build a much more robust, integrated, and digitalized infrastructure like multi-modal logistics parks and highways. And the well-known ambition project of GIFT City as India's prime financial hub, and the Ahmedabad-Mumbai high-speed rail corridor being developed at the cost of $15 billion. In addition, the development of an international airport at Dholera and the emphasis on agro-development and irrigation should bring Gujarat more prosperity and possibly a great potential to generate exports of perishable products. Gujarat's population, which consists of 45% youth below the age of 25, will ensure the growth story continues. I would like to end here a quote by Mr. Warren Buffett. He said, "Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago." Tame Badani, Surisht Subaksha. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope I pronounced the Gujarati properly, Your Excellency. Thank you. Thank you, Mr. Sharaf. We have with us Mr. Rizwan Sumar, CEO and MD, Indian Subcontinent DP World, to share his thoughts. Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Minister of State for Industries, Shri Jagdish Vishwakarma ji, India's Ambassador to UAE, His Excellency Shri Sanjay Sudhir ji, respected dignitaries from the Government of Gujarat, esteemed industry leaders, ladies and gentlemen, good evening. It's an honor and privilege to be here today. I thank the Honorable Chief Minister for giving us the opportunity to address this gathering at the roadshow of the Vibrant Gujarat Global Summit 2022. Gujarat has been a pioneer in the maritime trade and industrial development, not just in the past few decades, but also historically. It is believed that the world's first ever dry dock for vessel maintenance was created in Lothal in Gujarat. The state was also the first in the country to set up a maritime board way back in 1982, with a vision to leverage ports and maritime trade for economic development. The Vibrant Gujarat Summit, which is one of the most successful and sought after investment promotion events, was among the first such event in the country and has now been adopted in many other states. UAE has been a partner nation for the Vibrant Gujarat Summit since 2017, and I'm sure that the association will continue in the years to come. In some ways, there are many parallels that can be drawn between the state of Gujarat and my company, DP World. DP World operates India's first ever PPP project in the port sector. Our container terminal in Mundra is the first in the state to handle more than 10 million containers. We've had a very long and fruitful presence in the state, and as of today, DP World operates a container terminal, a container freight station in Mundra, 2 private freight terminals in Hazira and Ahmedabad, rail services from Mundra, Hazira and Pipavav ports, a cold chain facility at Surat,
an express trucking service across the state through 4 cargo hubs, Vapi, Surat, Vadodara, and Ahmedabad. DP World's total investment in Gujarat is exceeding 2,000 crores. We're building a logistics ecosystem backed by reliable, transparent, and efficient logistics products delivered through our digital platform. These products are designed to serve the needs of domestic as well as overseas trade. We are very keen to expand our ports and cold chain network, develop multimodal logistics parks and free trade zones, and look forward to the continued guidance and support from the state government. Gujarat has been and will always be of great strategic interest to DP World. Our presence in the state has witnessed great success. We are sincerely thankful to the state government for their support and for their encouragement. The state government has always been very proactive in its approach and facilitate ease of doing business. We are very keen to explore opportunities to support the state government in realizing its vision. We intend to partner with the state government for the upcoming Vibrant Gujarat Summit, and we hope to sign an MOU for a phase-wise investment exceeding 10,000 crores towards the development of logistics infrastructure in the state. And Honorable Chief Minister, after our meeting today, I think this 10,000 crores will definitely be exceeded. I'm very confident that under the visionary leadership of Honorable Chief Minister, the state will scale new heights of economic development and prosperity. I look forward to a long and fruitful association with the state of Gujarat. Thank you very much. Thank you, Mr. Sumer. May I now call upon Mr. Balakrishnan Goenka, Chairman, Welspun Group, to speak to us. A very good evening to everyone. Thank you, Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji. Also, I would like to extend my warm greetings to His Excellency Sanjay Sudhir ji, Shri Jagdish Bhai Patel, Bhai Panchal, Shri Kailash Nathan ji, Shri Rajiv Gupta ji, Shri Haider ji, and Vineet Agarwal, and other dignitaries present here today. Friends, when we talk today about our country, India, I think in last 8 years, under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Modi ji, India is now heading towards a $5 trillion economy. And I have no doubt that Gujarat has played an important role in the Indian economy and going to play a very important role in coming years as well. It was 2 decades back when the current Prime Minister, who was the then CM, who has laid the foundation stone, and basically because of that, today what you saw, an excellent presentation made by Mr. Gupta, where Gujarat is today, where Gujarat is going to be. So there is a lot of foundations work has been done in last 2 decades, and I have full faith and confidence under the leadership of Honorable Chief Minister, Gujarat is going to be in a different rank in coming years as well. I will not like to talk about, because Mr. Gupta has given a lot of presentation where Gujarat is, whether it is refinery, whether it is dairy, whether it is lot of other industries. But I would like to dwell upon few industry where as Welspun Group, where we are even involved. Today, Gujarat is the largest home textile producer in the world, and as Welspun Group, we are largest towel manufacturers in the world, and every single towel supplied to Wimbledon is made in Vapi, made in Gujarat. When we talk about US, friends, every 4th towel and every 8th bed sheet sold in United States of America is manufactured in India, manufactured in Gujarat, manufactured by us as Welspun.
Apart from this, one important thing what Mr. Gupta talked about was water. No doubt, Gujarat, as he said 20 years back, was having huge issue on waterfront. And then the Honorable CM, Sri Modi, had taken a huge task, and which today he calls Nal Se Jal for the whole country. And I'm happy to inform you that we were the largest supplier of line pipe in those days to all the big projects which was required for the water. And today, Gujarat perhaps is the first state where every village is having Nal Se Jal. Apart from this, as a company, as a group, we have also other industries, and I would like to talk about one more industry, which is for hydrocarbon for the line pipes which carries the oil and gas through the pipelines. Today, friends, in the world, in the Kutch, Gujarat is the largest producer of oil and gas pipeline, which very few people knows about it, having a capacity of more than 3 million tons. And sir, is going to be played an important role in coming years when the green hydrogen we are talking about. This is going to play a very, very important role. Today, this is an industry which is playing an important role of carrying oil and gas, and in times to come, this is going to play an important role when India is going to be one of the largest player in the green energy, and Gujarat is going to be in the forefront, and this will be supporting in a big way in times to come. And we as a group, we as a company, Welspun, we have many things first time produced in Gujarat from Kutch. We have supplied the longest pipeline from Canada to United States of America. We have supplied the deepest pipeline in America. And recently, we have supplied the highest pipeline ever built in Peru, which is all made in Gujarat, friends. And this is all possible because of extremely, extremely industry-friendly environment, whether it is political or at bureaucracy level, which has been provided by the Gujarat state. I would like to share one other example here. In the recent pandemic time, nobody ever had experience of this kind of a scenario where everything becomes standstill. Friends, I would like to tell you my experience. We are employing more than 25,000 people in Gujarat, and almost like 2 lakhs families are depending. Except for the first few days, we lost our production, but with the help of the state, whether it was from the angle of safety, security, our production was restarted within weeks, which was impossible because if anybody would think of that kind of situation, what we saw during 2 years back when this COVID-19 broke out. And this is all possible, all was practically possible because of the positiveness by the administrative staffs in the Gujarat. So friends, what I would like to also say that in a business, when the business is not working, we have been working in many states and we have investment all over India, but I have some personal, let's say, soft corner for Gujarat because we started way back in 90s with a small unit in Vapi, and today we have invested more than 20,000 crore in last 2 decades in Gujarat in various industries. And during this pandemic time, when everything was shut, Gujarat was the only state which provided the cash flow. We are the only state where incentives, which used to be given in 3 months, 6 months, 9 months, 12 months, they started giving in every month because cash was so important. When everybody was looking at you, where is the production, where is the sale, there was no revenue. But as a state, I can tell you my experience, they have provided so that at least industry can come back
and can start the production. And even for the small industries, they have provided how they can defer and can support like small thing like electricity bill, which was also supported by Gujarat state, which is a very, very big thing for an industry when you are in an MSME or a small scale industry. So friends, I can only say that business is in Gujarat's DNA, and Gujarat means business. And as they say in Gujarati, Pehlo dhando, pachi bakuno kam. So everything is business there. And today when we see the way the geopolitical situation is changing globally, and every one of us knows about that, India is going to play an important role. And I have no doubt within this, Gujarat is going to play, when we talk about China +1, is going to play an important role when we talk about manufacturing or fintech. I strongly believe that Gujarat, with its world-class infrastructure backbone, has a tremendous potential to capture maximum market share and become the manufacturing as well as the financial hub and the choice in the world. As our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has given a state a strong vision, Atmanirbhar Gujarat to Atmanirbhar Bharat, and under Shri Bhupendra Bhai's dynamic leadership, I have no doubt that Gujarat will continue to scale new heights. Thank you once again and having me here. And I can assure you once again that if any one of you are looking at the investment in India, please do visit the vibrant Gujarat and you can feel the business in the air. Thank you very much. Thank you, Mr. Goenka. With extensive experience in administration and a firm believer of service before self, Shri Bhupendra Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, is committed to set new benchmarks of good governance in Gujarat. May I humbly invite Shri Bhupendra Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, to kindly deliver the keynote address. To listen to the speech in English, may I request the participants to use the headphones provided on the table and use the device to power on and tune into channel 1. Sir. નમસ્કાર. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત 2022ના દુબઈ ખાતેના રોડ શોમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ પંચાલ, શ્રી કૈલાસનાથનજી, ડૉક્ટર રાજીવ ગુપ્તાજી, યુએ ખાતેના ભારતના એમ્બેસેડર શ્રી સંજય સુધીરજી, એસોચેમના નેશનલ પ્રેસિડેન્ટ શ્રી વિનીત અગ્રવાલજી, શ્રી એસ હૈદરજી, ઉદ્યોગ જગતના મહાનુભાવો તથા મીડિયાના સૌ મિત્રો, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી તરીકે આ મારો પ્રથમ વિદેશ પ્રવાસ છે અને દુબઈમાં આપ સૌ વચ્ચે ઉપસ્થિત રહીને આજે મને ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ રહી છે. યુએના સ્થાપનાનો 50 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને આ ગોલ્ડન જ્યુબિલીના અવસરે યુએઈની જનતાને અભિનંદન પાઠવું છું. હમણાં જ તારીખ 2 ડિસેમ્બરે યુએ નેશનલ ડે આપ સૌએ ઉજવ્યો છે. મિત્રો, એક સુયોગ છે કે ભારતની આઝાદીની પ્લેટિનમ જ્યુબિલી આઝાદીના 75 વર્ષ અને યુએઈની સ્થાપનાની ગોલ્ડન જ્યુબિલી 50 વર્ષ બંને અવસરો એક જ વર્ષે આવ્યા છે. માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાથી ભારત દેશ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવી રહ્યો છે. આજે સવારે મને વર્લ્ડ એક્સપોની મુલાકાત લેવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. યુએઈએ સરકારને હું અભિનંદન આપું છું કે તેમણે આટલા મોટા પાયે તેનું આયોજન કર્યું છે. મારું માનવું છે કે વૈશ્વિક વિકાસ અને સમૃદ્ધિ માટેના સામૂહિક પ્રયાસને વેગ આપવા માટે
વર્લ્ડ એક્સપો 2020 એક મહત્ત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ બનશે. ઇન્ડિયા પેવેલિયનને પણ અદ્ભુતપૂર્વ પ્રતિસાદ મળ્યો છે અને તે એક્સપોમાં સૌથી વધુ મુલાકાત લેવામાં આવી રહેલા પેવેલિયનમાંનું એક છે. 1 ઓક્ટોબર એક્સપોનો શુભારંભ થયો ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં લગભગ 4 લાખ મુલાકાતીઓ તેની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. ઇન્ડિયા પેવેલિયનના એક ભાગરૂપે ગુજરાત સરકારે પણ 1 થી 14 ઓક્ટોબર સુધી આ એક્સપોમાં ભાગ લીધો હતો. મારા 2 દિવસના પ્રવાસ દરમિયાન હું અબુધાબીમાં રસ અલ ખાઈમા અને શેખ ઝાયદ ગ્રાન્ડ મસ્જિદની મુલાકાત લઈશ તેમજ મારા સમકક્ષ નેતાઓ સાથે પણ મુલાકાત કરીશ. મિત્રો, ભારત અને યુએઈનો સમૃદ્ધ ઇતિહાસ રહ્યો છે અને બંનેના સંબંધો સદીઓ જૂના છે. વેપાર, આર્થિક અને વ્યૂહાત્મક બાબતો, પ્રાચીન પરંપરા અને ધાર્મિક બંધનોથી આપણો બંધન વર્ષોથી જોડાયેલા છે. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વ અને હિઝ હાઇનેસ ક્રાઉન પ્રિન્સ શેખ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નહાના સાથેની તેમની ખાસ મિત્રતાને લીધે ભારત અને યુએઈની મૈત્રી હવે વધુ મજબૂત બની છે. આ મજબૂત સંબંધ અને મિત્રતાનું આગવું ઉદાહરણ છે કે હિઝ હાઇનેસ ક્રાઉન પ્રિન્સે અબુધાબીમાં BAPS હિન્દુ મંદિર અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રનું નિર્માણ કરવા માટે જમીન દાનમાં આપી છે. બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત કરવા અને વૈશ્વિક શાંતિ અને સ્થિરતાને આગળ લઈ જવામાં આ BAPS મંદિર અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્ર મજબૂત ભૂમિકા નિભાવશે. આવતીકાલે હું અબુધાબીમાં BAPS હિન્દુ મંદિર પરિસરની મુલાકાત લેવાનો છું. ભારતે હંમેશા વસુદેવ કુટુંબની ભાવનાને ચરિતાર્થ કરી છે. એનો અર્થ છે કે સમગ્ર વિશ્વ એક પરિવાર છે. વૈદિક કાળથી ભારતે વૈશ્વિક શાંતિ અને સાંસ્કૃતિક સામ્રાજ્યને વિચારને વિશ્વ આપ્યો છે. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી કહે છે તેમ વિશ્વમાં રહેતા ભારતીય સમુદાયના લોકો દેશના કાયમી એમ્બેસેડર છે. તેઓ ભારતીય સંસ્કૃતિ, પરંપરા, ખાનપાન અને સભ્યતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. યુએઈમાં રહેતા 35 લાખ ભારતીયો બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને મજબૂત કરવા અને તેમના વિકાસ માટે મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. વૈશ્વિક સ્તરે રહેતા ભારતીય સમુદાયોમાં ગુજરાતીઓની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે જ્યારે ગુજરાતીઓની પ્રગતિ સાધતા જોઉં છું અને જે તે સ્થળના વિકાસમાં તેમને યોગદાન આપતા જોઉં છું ત્યારે ખૂબ ગૌરવની લાગણી અનુભવું છું. આજે અહીં ઉપસ્થિત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લીડર્સમાંના કેટલાક લીડર્સ ગુજરાતમાંથી જ આવેલા છે. વિશ્વના કોઈ પણ ખૂણે વસતો ગુજરાતી, જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં સદાકાળ ગુજરાતીનો મંત્ર સાકાર કરે છે. હું માનું છું કે ગુજરાત યુએઈ માટે ભારતનું પ્રવેશદ્વાર છે અને ભારતમાં યુએઈનું પ્રવેશદ્વાર બનવા માટે એકદમ તૈયાર છે. 2020માં માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ આત્મનિર્ભર ભારતનું આહ્વાન કર્યું હતું. તેનો ઉદ્દેશ ભારતની ક્ષમતાઓ અને સામર્થ્યને મજબૂત કરીને માત્ર ભારતને આત્મનિર્ભર જ બનાવવાનો નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક સ્તરે પણ યોગદાન આપવાનો છે. આઝાદીના 75 વર્ષે ભારત દેશ જ્યારે આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યો છે ત્યારે માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીના આત્મનિર્ભર ભારતના સંકલ્પને સાકાર કરવા માટે ગુજરાત સંપૂર્ણ પ્રતિબદ્ધ છે. મિત્રો, વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટના કલ્પનાના 2003માં માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના દૂરંદેશી નેતૃત્વ હેઠળ કરવામાં આવી હતી. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રીના આ વારસાને આગળ ધપાવતા અમે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 10ના સંસ્કરણનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ, જે 10, 11, 12 જાન્યુઆરી 2022ના ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિર ખાતે યોજાશે. આ સમિટનું ઉદ્ઘાટન 10મી જાન્યુઆરી 2022ના રોજ માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કરવાના છે.
રાજ્યના વડાઓ, અન્ય દેશોના મંત્રીઓ અને વરિષ્ઠ મહાનુભાવો, ભારત સરકારના મંત્રીઓ, વૈશ્વિક અને ભારતના સીઈઓ, થોટ લીડર્સ અને મલ્ટીલેટરલ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ આ ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ઉપસ્થિત રહેશે. મિત્રો, મને એ જણાવતા ગૌરવ થાય છે કે ગુજરાત ભારતના સૌથી વધુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને અર્બનાઇઝ્ડ ઇકોનોમી ધરાવતા રાજ્યોમાંનું એક રાજ્ય છે અને સામાજિક અને આર્થિક વિકાસના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં નેશનલ લીડર બન્યું છે. સક્રિય નીતિ નિર્માણ, ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ, રોકાણકારો માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ, ઔદ્યોગિક અને લોજિસ્ટિક સમૂહ, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ગુણવત્તાસભર જીવનશૈલીના લીધે અત્યારે ગુજરાત રોકાણ માટે એક પસંદગીનું સ્થળ બની રહ્યું છે. 2021માં ભારતમાં સૌથી વધારે વિદેશી રોકાણ એફડીઆઈ ગુજરાતમાં આવ્યું છે. ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન, ગિફ્ટ સિટી, વિશ્વનો સૌથી મોટો સોલાર અને વિન્ડ હાઇબ્રિડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક અને અન્ય આ પ્રકારના ભવિષ્યવાદી મોટા અને સસ્ટેનેબલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ્સના વિકાસ પર ગુજરાતે ભાર મૂક્યો છે. આ ફ્યુચરિસ્ટિક પ્રોજેક્ટ્સના પાયામાં ગુજરાતને વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરથી સજ્જ બનાવવાની માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રેરણા અને માર્ગદર્શન રહેલા છે. ધોરેલા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજિયન 920 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલો છે. તે ભારતનો સૌથી મોટો ગ્રીનફિલ્ડ ઔદ્યોગિક વિસ્તાર અને સ્માર્ટ સિટી છે, જે આગળ અમુક વર્ષોમાં વૈશ્વિક ઉત્પાદન હબ તરીકે ઉભરી આવશે. ગિફ્ટ સિટીમાં ભારતનું પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય ફાઇનાન્શિયલ સેન્ટર તેમજ પ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ આવેલું છે. બેન્કિંગ, ઇન્સ્યોરન્સ અને મૂડી બજારોમાં ઓફશોર અને આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો માટે તેના વિશ્વસ્તરીય ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના કારણે ગિફ્ટ સિટી 225 કંપનીઓમાં 10,000 પ્રોફેશનલ્સના સ્ટાફ સાથે પહેલેથી જ $1.57 બિલિયન રોકાણ ધરાવે છે. કચ્છમાં આકાર લઈ રહેલા વિશ્વના સૌથી મોટા હાઇબ્રિડ સોલર અને વિન્ડ રિન્યુએબલ એનર્જી પાર્ક સાથે ગુજરાત 2025માં 30 ગીગાવોટના વધારા સાથે ભારતના રિન્યુએબલ કેપિટલ તરીકે તેની સ્થિતિ મજબૂત કરશે. આ રીતે જેમ માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી ગ્લાસ્કોમાં યોજાયેલી COP26માં જાહેર કર્યું હતું, એમ ભારત 2030માં તેની 50% ઉર્જાની જરૂરિયાત પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા એટલે રિન્યુએબલ એનર્જી મારફતે પૂરી કરશે અને ગુજરાત તેમાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપશે. ગુજરાત એક સમૃદ્ધ સાંસ્કૃતિક વારસો ધરાવે છે. અહીં સ્વચ્છતાની ગુણવત્તાસભર સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે. પ્રતિષ્ઠિત શૈક્ષણિક સંસ્થાનો અને મનોરંજન માટેની પ્રવૃત્તિઓ છે, જે એક ગુણવત્તાસભર જીવનનો અનુભવ પ્રદાન કરે છે. ગુજરાત અત્યારે અમુક નોંધપાત્ર સ્ટાર્ટઅપ્સનું પણ કેન્દ્ર છે. ગુજરાતમાં ઇક્યુબેલેશન કેન્દ્રો, આઈક્રિએટ વગેરે દ્વારા એક એવી સફળ ઇકોસિસ્ટમ વિકસી છે, જેમાં ઇનોવેશન અને ઉદ્યોગ સાહસિકતાને પ્રોત્સાહન મળે છે. મિત્રો, હું આપ સૌને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાત લેવા માટે આમંત્રણ આપું છું. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝન અને પ્રેરણાથી આ ભવ્ય પ્રતિમા નિર્માણ પામી છે. ભારતની એકતા અને અખંડિતતાના શિલ્પી લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિશ્વની સૌથી ઊંચી આ પ્રતિમા છે. 2018માં માન્ય વડાપ્રધાનશ્રીએ તે પ્રતિમા રાષ્ટ્રને અર્પણ કરી ત્યારથી અત્યાર સુધી આ સ્થાન એક ખૂબ જ પ્રચલિત આંતરરાષ્ટ્રીય પર્યટક સ્થળ તરીકે ઉભર્યું છે અને 50 લાખથી વધુ પ્રવાસીઓ અત્યાર સુધી તેની મુલાકાત લઈ ચૂક્યા છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી વર્લ્ડ પેટ્રિયોટિક ટુરિઝમ સ્પોટ તરીકે પ્રખ્યાત થઈ ગયું છે. આદિજાતિ વિસ્તારમાં વસતા ગ્રામીણ લોકોના જીવનમાં આર્થિક ઉન્નતિ લાવનારું આ સ્થાન માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના આગવા વિઝનનું પરિણામ છે. મિત્રો, પ્રતિભા, ટેકનોલોજી અને પારદર્શિતા સાથે ગુજરાત તેની ક્ષમતાઓમાં ઝડપથી પરિવર્તન લાવી રહ્યું છે અને સહયોગ માટે વૈશ્વિક સ્તરે સ્પર્ધાત્મક તકો પ્રદાન કરે છે. આપ સૌ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રામાં ભાગીદાર બનો
તે માટે હું આપ સૌને આમંત્રણ આપું છું. આપના વ્યવસાયને ઉન્નત બનાવવાની દિશામાં ગુજરાત સરકાર પૂરતા સહયોગની પણ હું ખાતરી આપું છું. વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2022નું 10મું સંસ્કરણ ગુજરાતની વિશિષ્ટ સિદ્ધિઓ, તમામ ક્ષેત્રમાં તેનું સામર્થ્ય અને આત્મનિર્ભર ભારતની વિકાસ ગાથાને આગળ ધપાવવાની તેની તૈયારી પ્રદર્શિત કરશે. આત્મનિર્ભર ગુજરાતથી આત્મનિર્ભર ભારતની આ વિકાસ યાત્રામાં આપ સૌ જોડાશો તેવી મને અપેક્ષા છે. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. Khub Abar, sir. May I now call upon Ms. Neelam Rani, Managing Director, Industrial Extension Bureau, Government of Gujarat, to deliver the vote of thanks. I would like to express my deep gratitude to all the esteemed guests and gracing the Vibrant Gujarat Roadshow. Thank you, Honorable Chief Minister, sir. Honorable Minister of State for Industries, Gujarat, Shri Jagdish Vishwakarma ji. Chief Principal Secretary to Honorable Chief Minister, Shri K. Kailas Nathan. Additional Chief Secretary, Industry and Mines Department, Government of Gujarat, Dr. Rajiv Gupta. Indian Ambassador to UAE, Mr. Sanjay Sudhir. Officials from Indian Embassy, Dr. Aman Puri, Consular General, and officials from Consulate for their support and guidance. Our national partner SOCHM also I would like to thank you for all your support. I really thanks all of you to be here. I thank you all industry leaders, dignitaries, friends, media friends. Though we are coming to the end of this program and the evening, I am confident that this is just a beginning for the industry leaders and investors from UAE to explore the multifarious opportunities and avenues for collaborations offered by Vibrant State of Gujarat and to be the part of state's next wave of growth. As our Honorable Chief Minister highlighted, Government of Gujarat is committed in realizing your business endeavor in Gujarat. We look forward to partnering with you all in Gujarat growth story. On behalf of Government of Gujarat, I once again invite all of you for the upcoming 10th edition of Vibrant Gujarat Summit on 10th, 11th, 12th January 2022. Thank you again. Thank you for joining us. I kindly request all of you to join us for dinner. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Please join us for the dinner. Delegates from Gujarat, please join at restaurant 971 at level 1. Thank you all.